जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी 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 यशोधनंदन व्रजजन रंजना यशोदानंदन व्रजजन रंजना यशोदानंदन व्रजजन रंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंजा बिहारी जय राधा माधवा कुंजा बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माहि जय सुदर्शना जय राधा कृष्ण जय ललिता विशाखा राधा कृष्ण जय ललिता विशाखा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
Jayam Vishnupad Paramahamsa Parigacharya Sutra Shishimad Abhayacharnarunda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder, BBT founder, AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parigacharya Sutra Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा द्वारका धाम की जय। गंगा माई यमुना माई कावेरी माई की जय। पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। All glories to the assembled Lord Hare Krishna, all glories to the assembled Lord Hare Krishna, all glories to the assembled Lord Hare Krishna, all glories, all glories, all glories to Shishi Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Om Jai. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashtaprayeshu Vadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Rottama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Shinvatam Sakata Krishna Punya Shravana Kirtanat Hridayantasto Hi Abhadrani Vidhanoti Sugrut Satam Om Ajnanat Mirandasya Jnananjana Salakayam Shiksharon Multamena Tasmai Shri Guruve Namaha Moham Karoti Vatshalam Pangalangayate Grimet Kripatam Vande Shri Gurundaradharma Paramanandamatam Shri Chaitanya Mishra Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminita Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shinode Vashishadeshta. Hare Krishna. Welcome to the devotees for the morning Bhagavatam discussion on Canto 1, Chapter 14, text number 11. ūrv-akṣi-bāhavo mahyam. ūrv-akṣi-bāhavo mahyam. Sphuranti aṅga punaḥ. Sphuranti aṅga punaḥ. Vepathuś cāpi hṛdaye. Vepathuś cāpi hṛdaye. ārād dāsyanti vipriyam. ārād dāsyanti vipriyam. ūrv-akṣi-bāhavo mahyam. Sphuranti aṅga punaḥ. Vepathuś cāpi hṛdaye. ārād dāsyanti vipriyam. Punaḥ. ārāt dāsyanti vipriyam. ūrv-akṣi-bāhavo mahyam.
Word to word meaning. Ūru, thighs. Akṣi, eyes. Bāhava, the arms. Mahyam, in my sphuranti. Mahyam, in my. Sphuranti, quivering. Aṅga, left side of the body. Punaḥ, again and again. Vepathuḥ, palpitations. Cha, also. Cāpi, certainly. hṛdaye, in the heart. ārāt, due to fear. Dāsyanti, indicating. Vipriyam, undesirables. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation. The left side of my body, my thighs, arms and eyes are all quivering again and again. I am having heart palpitations due to fear. All this indicates undesirable happenings. Purport. Material existence is full of undesirables. Things we do not want are forced upon us by some superior energy, and we do not see that these undesirables are under the grip of the three modes of material nature. When a man's eyes, arms and thighs quiver constantly, one must know that something is going to happen, which is undesirable. These undesirables are compared to fire in a forest. No one goes to the forest to set fires, but fires automatically take place in the forest, creating inconceivable calamities for the living beings of the forest. Such a fire cannot be extinguished by any human efforts. The fire can be extinguished only by the mercy of the Lord, who sends clouds to pour water on the forest. Similarly, undesirable happenings in life cannot be checked by any number of plans. Such miseries can be removed only by the mercy of the Lord, who sends His bona fide representatives to enlighten human beings and thus save them from all calamities. So we will be reading from 12 to 21 because it's all tells about the omens. So I'll be just reading the translation. 12. Just see, O Bhima, how the she-jackal cries at the rising sun and vomits fire, and how the dog barks at me fearlessly. Text 13. Purport for this, there are some bad omens indicating something undesirable in the near future. Text 13. O Bhimasena, tiger amongst men, now useful animals like cows are passing me on my left side, and lower animals like the asses are circumambulating me. My horses appear to weep upon seeing me. Text 14. Just see, the pigeon is like a messenger of death. The shrieks of the owls and their rival crows make my heart tremble. It appears that they want to make a void of the whole universe. Text 15. Just see how the smoke encircles the sky. It appears that the earth and mountains are throbbing. Just hear the cloudless thunder and see the bolts from the blow. Text 16. The wind blows violently, blasting dust everywhere and creating darkness. Clouds are raining everywhere with the bloody disasters. Text 17. The rays of the sun are declining and the stars appearing to be fighting amongst themselves. Confused living entities appear to be ablaze and weeping. Text 18. Rivers, tributaries, ponds, reservoirs, and the mind are all perturbed. Butter no longer ignites fire. What is this extraordinary time? What is going to happen? Text 19. The calves do not suck the teats of the cows, nor do the cows give milk. They are standing, crying tears in the eyes, and the bulls take no pleasure in the pasturing grounds. Text 20. The deities seem to be crying in the temple, lamenting and perspiring. They seem about to leave.
All the cities, villages, towns, gardens, mines, and hermitages are now devoid of beauty and bereft of all happiness. I do not know what sort of calamities are now awaiting us. Text 21. I think that all these earthly disturbances indicate some greater loss to the good fortune of the world. The world was fortunate to have been marked with the footprints of the lotus feet of the Lord. These signs indicate that this will no longer be. Om Tat Sat. So, even though we have finished many verses, it is all under the description of different omens. So that's why I have to cover all those things. Hare Krishna, I seek the blessings and prayers of all the devotees so that I can speak something meaningful and for the pleasure of Guru, Gauranga and all the Vaishnavas. So, this verse talks about all this, about only two things. One is that the blazing fire of this forest of material existence, and second thing is about the omens which Yudhishthira Maharaja experiences in his own body and in the surrounding, which are the temples, the animals. So only these two things we will be going to discuss in today's class. இன்றைய வகுப்பில் பௌதிக இருப்பு காட்டுத்தீயை போன்றது என்பதை பற்றியும் யுதிஷ்ட மகாராஜர் தன்னுடைய சொந்த உடல் மற்றும் ஆலயங்கள் போன்றவற்றில் சில தீய சகுனங்களை அனுபவித்தார், அதை பற்றியும் இந்த பதங்கள் மூலமாக நாம் பார்க்க போகிறோம். How many of them accept that this material world is a blazing fire? பௌதிக உலகம் காட்டுத்தீ போன்றது என்பதை எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள்? How many of them understand that our existence in this material world is like a blazing fire? Why is it so? பௌதிக உலக இருப்பு காட்டுத்தீ போன்றது என்று எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள்? அதற்கான காரணம் என்ன? So what do you think? Even though we don't desire, miseries come upon us, right? So have you ever seen the forest fire? Where have you seen? Not in YouTube, physically, because we have enough forest fire amongst ourselves. Why to go to the forest? So yes, recently in the United States, in Los Angeles, in 2025, we had seen the forest fire which has burnt around 37,000 acres of land, and more than 16,000 structures were destroyed. All the celebrities, some few Hollywood celebrities, and Vice President at that time was Kamala Harris. Her house also was destroyed. So they were trying to put off by sending the helicopters and putting some showers of some mixed chemicals so that it will not spread. But still it was unstoppable. It was continuously burning for 24 days. And it got stopped because of some rain and so. It's not by own man-made endeavors, but by the mercy of the rains. Similarly, every year in Australia, they'll have this forest fire. Every year. And it happened in 2019. Prabhu, you can translate. காட்டுத்தீயை பற்றி எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்? சமீபத்தில் 2019ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகரத்தில் ஒரு பெரிய காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது. அதில் 37,000 பேர் மரணித்தார்கள். சில ஹாலிவுட் திரைப்பட நடிகர்கள் வீடுகள் கூட பறி போயிற்று அந்த காட்டுத்தீ மூலமாக. அப்பொழுது அமெரிக்கா துணை ஜனாதிபதியின் கமலா ஹாரிஸ் அவர்களின் வீடு கூட அந்த காட்டுத்தீ மூலமாக அழிக்கப்பட்டது. அதே போல் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் காட்டுத்தீ ஏற்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்விதமாக காட்டுத்தீ மிக மோசமான விளைவுகளை நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. So in Australia also in 2019 to 2020, from September to March, it was continuously burning. It had burned so almost 6 months. You can just imagine the entire space of that which was burned is equal to the space which the United Kingdom whole country has. That much amount of space was burnt. So why I am saying is that it is
they tried to switch off the forest fire by many means, but it didn't happen. Devotees did Sankirtan, then somehow it got stopped. And so these all things happens in the nature. What does it convey to us is that similarly our existence in this material world is like a forest fire only, blazing forest fire. What is that fire? We continuously take this cycle of birth and death. And why does it happen? Because we have the material desire to enjoy in this material world. Because of that, we take birth continuously and we don't know how to stop it. இரண்டாயிரத்தி 19ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை அங்கே காட்டுத்தீயானது பரவியது. பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது, இருப்பினும் காட்டுத்தீயை தணிக்க முடியவில்லை. அதன் பிறகு பக்தர்கள் சங்கீர்த்தனம் செய்தார்கள். அதன் பிறகு காட்டுத்தீ படிப்படியாக குறைந்தது, தணிந்து விட்டது. அதே போல் தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் வாழும் வாழ்க்கையானது காட்டுத்தீயோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் என்று பல பிறவிகளாக நாம் இந்த பௌதிக உலக துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் இதை நாம் புறக்கணித்து விடுகிறோம். அதனால் இது காட்டுத்தீ, இதில் நாம் துன்பப்படுகிறோம் என்பதை நம்மால் உணர முடியவில்லை. So we are afflicted by three miseries. One is that adhyatmic, adhibaudik and adhideivik. Everyone knows that. Misery is caused by one's own body and mind. Misery is caused by other living entities. And misery is caused by the celestial beings, demigods. So, if one is not there, another will be there. So, there is no time that we are not in danger. So, what should we do? We daily recite this Guru morning to the Guru. Samsaradava nallitaloka thranaya karunya ganaganatam praptasya kalyana gunarnavasya vande guru sri charanarandam. Purport has put this right song in the first day of the Mangalarati. First we have to address, he is addressing our own position where we are in danger. So who is going to save us from the danger? Guru. What is the Guru is doing? Guru is taking, like how the cloud is taking rain from the ocean, water from the ocean and transfer it as clouds, and again from the clouds it drops as rain to the land, so that people will get benefited, by which agriculture can be done, they can live happily. Similarly, Guru is taking this ocean of mercy of transcendental knowledge from the Supreme Lord, and he delivers the transcendental knowledge to the conditioned jivas, which makes them pacified from this burning desire to enjoy in this material world, to have more and more material desires, chase after these material desires, and turn towards Krishna to satisfy Krishna. ஆத்தியாத்மிக, அதிபௌதிக, அதிதெய்வீக என்ற 3 வகையான துன்பத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒன்று நம்முடைய சொந்த உடல் மற்றும் மனதால் நமக்கு ஏற்படும் துன்பம். இரண்டாவது இதர உயிர்வாளிகளால் நமக்கு ஏற்படும் துன்பம். மூன்றாவது தேவர்களால் நமக்கு ஏற்படும் துன்பம். இவ்விதமாக 3 வகையான துன்பத்திற்கு அனைத்து உயிர்வாளிகளும் உட்படுத்தப்படுகிறது. நம்முடைய குரு அஷ்டகம் தினசரி பாடுகிறோமே, சம்சாரதாவா நலிலோகா, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது, இந்த பௌதிக உலக காட்டுத்தீயை போன்றது இந்த பௌதிக உலக சூழலானது. இங்கே ஆன்மீக குருவானவர் ஒரு மழை மேகத்தை போல அவர் தோன்றுகிறார். அவர் கருணையை, பகவானின் கருணையை இந்த குரு மூலமாக நாம் பெறுகிறோம். அதன் மூலமாக நாம் இந்த பௌதிக காட்டுத்தீயை போன்ற பௌதிக உலக சம்சார சாகத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம் என்று சம்சாரதாவா நலிலோகா இந்த ஸ்லோகத்தின் முதல் பதமானது நமக்கு விளக்குகிறது. So one thing we need to understand is that for any material problems, any material solution will not work. This is something, a very basic truth, fundamental truth. So, for example, in the Bhagavatam, அடிப்படையான விஷயம் என்னவென்றால், பௌதிக பிரச்சனைகளுக்கு பௌதிக தீர்வு எப்பொழுதும் ஒரு தீர்வாகவே ஆகாது. இது அடிப்படையான உண்மையாகும். இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In the Bhagavatam it is mentioned that if you find a solution to the material problem, that solution will be more problematic than the actual problem. பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பௌதிக பிரச்சனைக்கு நாம் ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்தோம் என்றால் அந்த தீர்வு உண்மையான பிரச்சனையை விட அதிகமான பிரச்சனையை நமக்கு ஏற்படுத்தும். Say for example, you tell a lie to someone that this so and so happened, and you tell a lie, and you'll ask further more question.
in order to cover that lie, you have to tell thousands of lies. And that will be more problem than the actual problem. உதாரணத்திற்கு ஒரு நிகழ்வை பற்றி நாம் ஒருவரிடம் விளக்குகிறோம். அதில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை மறைத்து நாம் பொய்யிருக்கிறோம். எனவே அந்த நபருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டு அதை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் அதிகமாக கேள்விகள் கேட்பார். நாம் சொன்ன பொய்யை உண்மை என்று நிரூபிக்க நாம் அது இன்னும் அதை நிரூபிப்பதற்கு இன்னும் அதிகமாக பொய் சொல்லுவோம். இது உண்மையான பிரச்சனையை விட அதிகமான பிரச்சனையை நமக்கு ஏற்படுத்தும். So currently we are seeing in Pakistan that terrorism, they are doing the terror to the whole world. And what happens now? They are also affected by their own terror which they had done to others. It's such a shameless situation. So this is what the material solution, cannot be the solution for the material problems. பௌதிக தீர்வு பௌதிக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக செயல்படாது என்பதற்கான சிறப்பான உதாரணம் சமீபத்தில் பாகிஸ்தான் நாட்டில் பிற நாடுகளுக்கு தீவிரவாத செயல்களை செய்து இந்த பாகிஸ்தான் நாட்டில் இருக்கும் தீவிரவாதிகள் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தினார்கள். இப்பொழுது அந்த தீவிரவாதத்தினால் பாகிஸ்தான் நாடே பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தீர்வு என்று நினைத்த விஷயம் இப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு மிக பெரும் பிரச்சனையாக அவர்கள் கண் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறது. So what is the solution then? Material problems, there is always a spiritual solution only. And where do we get that spiritual solution? From our scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavatam, and from the Guru, bona fide representative of the spiritual Lord. So from the sources of Guru and Shastra, we get to know about the solution. So now, what is that spiritual solution? The root cause for our existence in this material world is understanding that I am this body, and I want to enjoy through this body, this material world. And what the spiritual master and the scriptures say, that you are not this body, you are a spirit soul. You are Krishna, the supreme personality of Godhead. We are his servants. We have to act for his pleasure. If you know these two things, then our whole problem is solved. பௌதிக பிரச்சனைகளுக்கு பௌதிக தீர்வு எப்பொழுதுமே தீர்வாக செயல்படாது. ஆன்மீக தீர்வு தான் பௌதிக பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கும். இந்த ஆன்மீக தீர்வானது ஸ்ரீமத் பாகவதம், சாஸ்திரம் மற்றும் குரு, ஆன்மீக குருவோட நமக்கு கிடைக்கிறது. நாம் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு அனைத்திற்குமான மூல காரணம் என்னவென்றால் நாம் இந்த பௌதிக சரீரத்தை கொண்டு இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழ்வதே ஆகும். நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா, என்னுடைய சொரூப நிலை, பகவான் நித்தியமான சேவகன். இதை நாம் புரிந்து கொண்டு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டல் கீழ் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டாலே போதும் நம்முடைய பௌதிக பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தானாக தீர்ந்துவிடும். So Krishna, when he was imparting this lesson to Arjuna, what was the case of Arjuna? Arjuna was arguing on the platform of relative dharma, that all these persons are all dying, they are my relatives, and he is also having the symptoms, palpitations, mind is reeling, all those things. He also had the omens, all these things that people are going to die. And what he was arguing is that I cannot fight my relatives. They are my dear and near ones. So, and what Krishna said, you are not this body, you are a spirit soul. And soul's constitutional position is to be an instrument in the hands of the Lord, to be a servant of the Lord. So then, when he came to the spiritual platform and accepted that, then he was able to find a complete solution. அர்ஜுனர் இந்த சார்புடைய தர்மத்தை பின்பற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது போருக்கு முன்னால் இவர்கள் அனைவரும் என்னுடைய உறவினர்கள், இவர்களை நான் கொல்ல முடியாது, எனக்கு பாவ விளைவு ஏற்படும் போன்றவாறு புலம்பிக் கொண்டிருந்தார், பதட்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார். அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு கீதோபதேசம் செய்தார். அந்த கீதோபதேசத்தில் நீ உடல் அல்ல, ஆத்மா, ஆத்மாவின் இயல்பான நிலை பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய எனக்கு கட்டுப்பட்டு செயல்படுவது, எனவே உன்னுடைய சுருநிலையை அடைந்து விட்டால் நீ துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவா என்று கூறினார். அதை கிருஷ்ணர் கூறும் பொழுது அர்ஜுனர் அதை புரிந்து கொண்டார். அதன் பிறகு கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களில் வழிகாட்டுதலையும் கேட்டு அதன்படி போர் புரிந்தார். So here, what is the difference between what Arjuna spoke and what Krishna spoke is, Krishna was speaking on the absolute platform and Arjuna was speaking on the relative platform. Relative platform means with respect to the body. I am this body, they are my relatives.
Absolute platform means I am a soul, Krishna is the Lord, and I have to execute the work for the pleasure of the Lord. In the relative platform, what we will do? We will do work which satisfies our body and other bodies. So which if you put a platform on it, the absolute platform only will always has to be executed at all times. And this will also give the due course of the time the material happiness also. But if you do work on this relative platform, it may not be successful. Some people you may be pleasing, some people you may not be able to please it. So this is something conclusive what Krishna wants to tell to Arjuna. இங்கே கிருஷ்ணர் பூர்ணமான தளத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தார். நீ உடல்ல ஆத்மா, ஆத்மாவின் இயல்பான நிலை பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய எனக்கு சேவை செய்வது என்றவாறு கிருஷ்ணர் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அர்ஜுனர் சார்புடைய தளத்திலிருந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். தான் உடல் என்று கருதி கொண்டார். தன்னுடைய உறவினர்கள் மூதாதையர்களை கொலை செய்தால் தனக்கு பாவ விளைவுகள் ஏற்படும் என்று கருதி கொண்டார். நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், எப்பொழுதுமே பூர்ண தளத்திலிருந்து தான் நாம் பார்க்க வேண்டும். அதுதான் நிலையான விளைவுகளை நமக்கு ஏற்படுத்தும். சார்புடைய தளத்திலிருந்து நாம் பார்த்தோம் என்றால் அதன் விளைவுகள் நிலையானதாக இருக்காது. அது கண்டிப்பாக நமக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தும். So this understanding, this intelligence, only human beings can access it, understand it. If you put an effort and try to make it understandable, then it is possible. Shri Shri Jagannath Baldev Shodramai ki jai, Shri Shri Gauranathai ki jai, Shri Shri Radha Krishna Litusha ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So that's what the Shastra says, that you should approach a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. In that way you can understand this truth. So it is not that suddenly in one day one information I got it, I can able to apply it. No, it is not possible. இந்த உண்மையை மனித சரீரம் கொண்டிருக்கும் ஜீவாத்மாக்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு ஜீவாத்மாக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதன் காரணமாகத்தான் மனிதர்கள் ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும், பணிவோடு அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அதன் பிறகு அவரிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும், அதன் பிறகு வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒவ்வொரு உயிர்வாளையும் ஆன்மீக குருவை அணுகி அவரிடம் சரணடைந்து அவரிடமிருந்து ஆன்மீக ஞானத்தை பெற்று வாழ்க்கையில் உணர வேண்டும். தனிப்பட்ட முறையில் நாம் முயற்சித்தால் இந்த ஞானத்தை நம்மால் பெற முடியாது. So there are 4 things Arjuna did. First, in the confusion, he accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Second, what he did, he aligned his desires with Krishna's desire. Means, he had separate desire that I have to protect this thing, I will not fight the war. Then after hearing Bhagavad Gita, accepting him as the Lord, then he changed from his personal desire to the desire of the Lord. And the third thing, he acted as an instrument in the hands of the Lord, that he fought the war. And fourth thing, he acted for the pleasure of the Lord. That means after winning, he gave credits to the Lord. He didn't think that I am the doer. He didn't have that mentality. இங்கே அர்ஜுனர் 4 விதமான செயல்களை செய்தார். முதலில் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொண்டார். இரண்டாவது, தன்னுடைய ஆசை கிருஷ்ணருடைய ஆசையோடு ஒத்து போகுமாறு பார்த்து கொண்டார். உபதேசம் கேட்ட பிறகு தன்னுடைய மனதை மாற்றிக்கொண்டார். மூன்றாவது, பகவான் கிருஷ்ணரின் கைகளில் அவர் கருவியாக செயல்பட்டார். கிருஷ்ணர் என்ன செய்ய சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே கீழ்ப்படிந்து நடந்தார். அதற்காக கிருஷ்ணரின் கூற்றை கேட்டு கீழ்ப்படிந்து போரில் சண்டையிட்டார். நான்காவது, பகவானின் இன்பத்திற்காகவே அவர் போரில் கலந்து கொண்டார். போரில் வெற்றடைந்தவுடன் நான் தான் வெற்றி எனக்குத்தான் அதிகமான சிறப்புகள் இருக்கிறது என்றவர் அவர் கர்வம் அகங்காரம் கொள்ளவில்லை. நான் பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், அவரின் வழிகாட்டல் கீழ் செயல்படுகிறேன். எந்த புகழாக இருந்தாலும் அது பகவானுக்கே செலுத்தும் என்ற பணிவோடு அவர் செயல்பட்டார். So many times we might have heard and discussed all those things, but when certain things in the Srimad Bhagavatam quotes, it will really strike us very nicely that this will not work out. One such quote is in Bhagavatam 7.9.19. Prahlad Maharaj prays to Lord Nrsimhadeva, "My Lord Nrsimhadeva, O Supreme, because of a bodily conception of life, embodied souls, neglected and not cared for by you, cannot do anything for their betterment. Whatever remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, are certainly impermanent." He quoted an example. A father and mother cannot protect their own child, and physician and medicine cannot relieve a suffering patient, and a boat on the ocean
cannot protect the drowning man. What does it mean? Prabhu, please. பிரகலாத் மகாராஜர் நரசிங்கதேவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். உடல் சார்ந்த தளத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால் உங்களின் பாதுகாப்பை தவிர வேறு எதுவும் நமக்கு பாதுகாப்பு வழங்க முடியாது என்பதை மக்கள் மறந்து விடுகிறார்கள் என்று பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதற்கான உதாரணங்கள் அவர் தந்திருக்கிறார். ஒரு தாயும் தந்தையும் தன்னுடைய குழந்தையை பராமரிக்க முடியாது, உங்கள் கருணை இல்லாமல் அந்த குழந்தையை பாதுகாக்க முடியாது. ஒரு மருத்துவர் நோயாளிக்கு மருந்தை வழங்கினாலும் அந்த நோய் குணமாக வேண்டும் என்றால் அது பகவானாகிய உங்களின் கருணை வேண்டும். அது இல்லாமல் மருத்துவர் என்ன சிகிச்சை அளித்தாலும் நோயாளிக்கு மருந்து செயல்படாது, நோய் குணமாகாது. ஒரு படகு கப்பலில் செல்கிறது என்றால் அது மூழ்காமல் செல்ல வேண்டும் என்றால் அதை படகோட்டு எவ்வளவு சிறப்புடையவனாக செயல்பட்டாலும் சரி, உங்கள் கருணை இருந்தால் மட்டுமே அந்த படகு பாதுகாப்பாக இலக்கை அடையும். இல்லாவிட்டால் கண்டிப்பாக அது கடலில் மூழ்கி போகும் என்று 3 உத்தரங்களை தந்தார். So what does it mean is that unless one has the mercy of the Lord, he cannot be saved. So we know that nowadays medicines only kills the patient. Medicine is supposed to save the patient, they are only killing faster. And the boats, Titanic boat, we see it. Even God has never created it. That only got hit in the first this thing itself. So so in this way, mother and father, they cannot protect their child. We know it actually. Very frankly, there is no need to say it. Even out of their best efforts, they cannot protect the child. What they can do, they can give their property. If a child is not there, they can sell their property and try to protect the child. But ultimately, you will say that it depends on the doctors. Doctors also say that no, we have done operation successful, patient is died. So all these factors, and the doctors also frankly say that, see, we only do 10% of this thing. 90% is not done by us. இதை உதாரணங்கள் மூலமாக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நோயாளிக்கு என்னதான் மருந்து கொடுத்தாலும் நோய் குணமாவது மருத்துவர் கையிலோ நோயாளி கையிலோ அல்ல, பகவானின் கைகளில் இருக்கிறது. அவர் கருணை இருந்தால் மட்டுமே நோய் குணமாகும். அதே போல் படகு கப்பலில் செல்வதற்கான உதாரணம் டைட்டானிக். மூழ்காது என்று மிகப்பெரிய கப்பலை அவர்கள் உருவாக்கினார்கள், ஆனால் அது எளிதாக மூழ்கியது. எனவே படகு பாதுகாப்பாக இலக்கை அடைவதும் பகவானின் கருணையை பொறுத்து இருக்கிறது. தாய் தந்தையர் தன்னுடைய குழந்தையை பாதுகாப்பது, பராமரிப்பது. ஒரு தாய் தந்தை தன்னுடைய குழந்தைக்கு செல்வ செழிப்பு, சொத்துக்களை வழங்கலாம், சிறந்த கல்வி வழங்கலாம், ஆனால் அந்த குழந்தை உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் பகவானின் கருணை வேண்டும். பகவானின் கருணை இல்லாமல் அந்த குழந்தையின் ஆயுள் குறைக்கப்பட்டு விட்டது என்றால் தாய் தந்தையர் எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தராக இருந்தாலும் சரி, அவர் எவ்வளவு பணம் செலவழித்தாலும் சரி, யாராலும் அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற முடியாது. எனவே நாம் இந்த உலகத்தில் செயல்படுவது எல்லாமே பகவானின் கருணையை சார்ந்தே இருக்கிறது. மருத்துவர் கூட கூறுவதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். மருத்துவர் ஒரு சிகிச்சை அளிக்கும் பொழுது கூறுவார், நாங்கள் செய்யும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் 10% தான், மீதம் 90% பரமபுருஷ பகவானின் விருப்பப்படி நடக்கும் என்று கூறுவதை நீங்கள் அனைவரும் கேட்டிருக்கிறீர்கள். See, one very famous doctor in Bangalore, he told that we don't know how to control that soul from death. That means the prana, to hold that prana inside the body, we don't know that secret. So it is not in our hands. That is the deva. So this statement by the doctor that these things are not in their hands. பெங்களூரில் ஒரு பிரபலமான மருத்துவர் கூறினார், உடலில் இருக்கும் பிராணவாயுக்கள் மற்றும் ஜீவாத்மாவை உடலுக்குள்ளே பாதுகாப்பாக வைக்கும் வழிமுறை எங்களுக்கு தெரியாது, அது பரமபுருஷ பகவானின் கைகளில் தான் இருக்கிறது. அதை பற்றிய தகவல்கள் எங்கள் மருத்துவம் படித்த யாருக்குமே தெரியாது என்று கூறியிருக்கிறார். So finally, the solution is, Prabhupada gave us a simple chant, Hare Krishna, do Harinam. In the history, he has also proved that by doing chanting, he has seen, Prabhupada himself has said that in his childhood when there was a pandemic in Calcutta, they did the Harinam there, and the pandemic, the disease stopped and vanished. And while preaching in the West, while ISKCON was growing, at that time India-Pakistan war was there, 1971. At that time India won. And another war, India-China, was about to happen, that got stopped. It's all because of the Sankirtan. And again, you might be knowing or not, when Prabhupada landed at the day on New York, that was the day when Russia thought that they should bomb US. But somehow or other, that person didn't switch on the button. You must have heard this. So, it's not coincidence, it's something, his divine interference is there. That means,
the inauspicious, to drive out all inauspiciousness can be done just by doing this Harinam Sankirtan. That is so powerful, so powerful. We will chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. பிரபுபாதர் கல்கத்தாவில் பிரச்சாரம் செய்ய தொடங்கிய பொழுது ஒரு பெருந்தொற்று ஏற்பட்டது. அப்பொழுது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பக்தர்கள் ஜபித்தார்கள். அந்த பெருந்தொற்று சீக்கிரமாக பெருந்தொற்று பரவுவது நின்றுவிட்டது. பெருந்தொற்றிலிருந்து அந்த மக்கள் தப்பித்து விட்டார்கள். அதே போல் இந்தியா சைனாவிற்கிடையே போர் மூல சூழல் ஏற்பட்டது 1971ஆம் ஆண்டு. அப்பொழுதும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பக்தர்கள் ஜபித்தார்கள். அந்த போர் சூழல் ஏற்படும் அந்த சூழலானது முற்றிலும் மாறுபட்டது. போர் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. அமெரிக்காவில் பிரபுபாதர் தன்னுடைய கால் தடத்தை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக பதித்தார். அப்பொழுது அமெரிக்காவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இடையே போர் நடந்து கொண்டிருந்த சமயம் ஆகும். ரஷ்யா அணுகுண்டு ஆயுதத்தை அமெரிக்கா விவித தாக்குவதற்கு தயாராக இருந்தது. அந்த ஆயுதத்தை ஏவக்கூடிய நபரானவர் அந்த ஆயுதம் ஏந்தும் அந்த ஒரு பொத்தானை அழுத்துவதற்கு சரியாக தயாராக இருந்தார். ஆனால் ஏதோ திடீரென்று அவருடைய மனம் மாறிவிட்டது. அந்த ஆயுதத்தை அவர் செலுத்தவில்லை. அதனால் அமெரிக்காவில் எந்த விதமான அசம்பாவிதம் ஏற்படவில்லை. எனவே இந்த நிகழ்விலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, அனைத்தும் நம்முடைய திட்டங்கள் பலவாக இருந்தாலும் அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவான் விருப்படியே நடக்கிறது. அனைத்தும் அவருடைய திட்டப்படியே செயல்படுகிறது. நாம் எவ்வளவு திட்டம் திட்டாலும் இறுதியாக அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் விருப்படியே நடக்கிறது என்பது தெளிவாக நமக்கு புரிகிறது. So we must have seen that even by doing chanting, the rains came. Even now also they are doing in Madurai. Gangadhas Prabhu personally shared that in Trichy, in some village, there were no rain. And the villagers came and asked, can you do some Nagar Sankirtan, Harinam Sankirtan? So yes, he told. And Gangadhas Prabhu was saying that, I don't know whether rain will come or not. But I was also very anxious. Then he did Sankirtan, actually rain came actually. So Purport in Andhra Pradesh, in Mechal, similarly some situation, there was a famine, the rain was, there was drought for a long time, and Prabhupada did Sankirtan. After long months or years, the rain came. They were so much pleased, and they gave some 100 acres of land, some 100 or 500 acres of land. So that's by potency of that holy name, it goes like anything. Recently, even now also in Madurai, Balram Govind Prabhu, he has a good form. He also does, if you want to go rain something, go and chant Harinam over. They have, they're seeing it practically. மழை வேண்டுமென்றால் ஹரிநாமத்தை ஜபித்தாலே போதும் மழை கிடைத்துவிடும் என்பதற்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கிறது. சமீபத்தில் மதுரையில் பலராம் கோவிந்த பிரபு ஒரு நிலம் வைத்திருக்கிறார். மழை வேண்டுமென்றால் அங்கே சென்று ஹரிநாம ஜபிங்கள், உடனடியாக மழை வந்துவிடும் என்று கூறினார். அதே போல் மழை வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆந்திர மாநிலத்தில் பிரபுபாதர் சென்ற பொழுது அங்கே பஞ்சம் ஏற்பட்டது, மழை வரவில்லை. எனவே அவர் அங்கே சங்கீர்த்தனம் செய்தார். மழை வந்தது, பஞ்சம் மறைந்தது. இதன் காரணமாக மகிழ்ச்சி அடைந்த ஆந்திரா மக்கள் அவருக்கு 100 ஏக்கர் நிலத்தை பரிசாக வழங்கினார்கள். அதே போல் மதுரைக்கு அருகில் ஒரு கிராமம் இருக்கிறது. அங்கே கங்காதர் பண்டிதர் ஒரு கங்கா பிரபுவானவர் மழை பெய்வதற்காக நீங்கள் கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும் என்று மக்கள் கூறினார்கள். அவர் கூறினார், கங்காதர் பிரபு கூறினார், மழை வருமா என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நான் கீர்த்தனம் செய்கிறேன் என்று செய்தார். ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக மழை வந்தது, பகவான் கருணையை வழங்கினார். எனவே இவ்விதமாக நாம் பார்க்கலாம், நாம சங்கீர்த்தனம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இன்றளவும் நம் கண்முன்னாலே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. நாம் சங்கீர்த்தன சக்தி மூலமாக மழையே வருகிறது. இதன் பொருள் பகவானின் புனித நாமம் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது என்பதை நமக்கு கண்முன்னாலே எடுத்துக்காட்டுவன பல உதாரணங்கள் நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையில் நம்மால் காண முடிகிறது. So now this is one topic we have completed, that how to wind up or put out this blazing fire of material existence is through getting the transcendental knowledge from the bona fide representative of the Lord, especially this chanting and Bhagavad Gita knowledge will help us overcome this blazing fire of material existence, and we will go back to Godhead. The next topic we are going to cover is Nimitta Jnana. இப்பொழுது ஒரு தலைப்பை பற்றி நாம் பார்த்து விட்டோம். இந்த பௌதிக சம்சார சாகரம், காட்டுத்தீ போன்ற சம்சார சாகரத்தை நாம் கடக்க வேண்டும் என்றால் நாம் ஆன்மீக குருவும் சரணடைய வேண்டும், உன்னதமான பகவத் தியானத்தை பெற வேண்டும், சங்கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும். இதன் மூலமாக நாம் இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுபடலாம் என்று நாம் தெளிவாக புரிந்து கொண்டோம். இரண்டாவது தலைப்பு நிமித்த ஜானா. So Nimitta Jnana means it's an art of foretelling events. There are 64 arts totally.
And out of 64 arts, this is the 49th art. Krishna, when he went to the Sudama Sandipani school, he learnt all the 64 arts in 64 days. And this is one of the art is nimitta jnana. Nimitta jnana means just by seeing the omens in the body and the responses the nature gives, they will predict that these are the symptoms what the omens are indicating. நிமித்த ஞானம் இதுதான் அடுத்த தலைப்பாகும். 64 கலைகளில் நிமித்த ஞானம் 49வது கலையாகும். அதாவது ஒரு நபரை பார்த்தவுடன் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகிறது என்று வருங்காலத்தை பற்றி முன்கூட்டியே கூறுவது. கிருஷ்ணர் இந்த 64 கலைகளையும் 64 நாட்களில் கற்றுக்கொண்டார். இந்த நிமித்த ஞானத்தில் கை தேர்ந்த ஒருவர் ஒரு நபரை பார்ப்பார். அவருடைய உடலில் இருக்கும் அறிகுறிகள் மற்றும் சகுனங்களை கண்டறிந்து புரிந்து கொண்டு அவருக்கு வருங்காலத்தில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை துல்லியமாக கணித்து கூறுவார். Generally people think that this is auspicious, this is inauspicious. This is plus and minus. We are so narrow-minded that we have this fearful nature and because of this we see this. But actually, nimitta jnana is an communication from the Lord through Prakriti to the Jiva. That what is going to happen and how he has to align himself with the plan of the Lord. That is what the whole aim of this. பொதுவாக நாம் மங்களகரமானது அமங்கலகரமானது என்று ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறோம். நல்லது நடந்தால் மங்களகரமானது, கெட்டது நடந்தால் அமங்கலகரமானது என்று புரிந்து கொள்கிறோம். ஆனால் நிமித்த ஞானம் என்றால் என்னவென்றால் பகவான் நமக்கு செய்த ஒரு ஏற்பாடாகும். இந்த நிமித்த ஞானத்தை பயன்படுத்தி வருங்காலத்தில் நடக்கப் போகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நம்மை நாமே மனதளவிலும் சூழ்நிலை அளவிலும் தயார் செய்து கொள்ளலாம், நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். அதற்காகத்தான் இந்த நிமித்த ஞானமானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. So here in this chapter we see Yudhishthira's left side is throbbing, left side is quivering, heart palpitations. These are all for the male it is considered as inauspicious. And with that suspect what he comes to the conclusion along with this omens of the cows and other these things, he is suspecting that Lord must have left this planet. So for a male the left side is inauspicious, for the female right side is inauspicious, and vice versa. For the male right side is auspicious and the female left side is inauspicious. So yes Prabhu. ஆணுக்கு இடது பக்கம் அமங்கலமானது, வலது பக்கம் மங்களகரமானது. பெண்ணுக்கு இடது பக்கம் மங்களகரமானது, ஆணுக்கு வலது பக்கம் அமங்கலகரமானது. இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜர் தன்னுடைய உடலின் இடது பக்கத்தில் புடித்துடிப்பு ஏற்பட்டது, இதயம் படபடப்பு ஏற்பட்டது போன்ற அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தினார். இதன் மூலமாக ஏதோ அமங்கலமான விஷயம் நடக்கப் போகிறது என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். பகவானின் மறைவுதான் அந்த அமங்கலகரமான விஷயம். எனவே இந்த அறிகுறிகளை வைத்து ஒரு நபரானவர், அவர் ஆணோ பெண்ணோ, அந்த இடது பக்கம் வலது பக்கம் அதை ஏற்று வைத்து என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த அறிகுறிகள் மூலமாக. So Rukmini, when she came out from the Ambika temple, she was waiting for the messenger of Brahmana, whether it has reached Krishna, whether what will Krishna is waiting for the Krishna's message. At that time, when she was thinking, her left side was throbbing, left side of the body. She felt that something auspicious is going to come. At that moment, Brahmana appeared and gave the message that Krishna has accepted. She felt happy, and after that, the sequence of events. And Akrura, when he was going from Mathura to Vrindavan, he saw that cows and deer were passing on the right side. And he felt that this time I can meet Krishna. And Sita Devi, when he was in the Ravana's custody under the Ashokavanam, so at that time Hanuman has come at that time. He was there. At that time she was experiencing some auspicious thing on the left side thing was trembling. So Hanuman came as a servant of Lord Ram. Yeah. ருக்மிணி கிருஷ்ணரை பற்றி தகவல் வர வேண்டும் என்பதற்கு காத்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் அவருடைய இடது பக்கமானது துடித்தது. அதை வைத்து புரிந்து கொண்டார். அந்த சமயத்தில் அந்த பிராமணர் வந்தார் அந்த அரண்மனைக்கு. கிருஷ்ணரை பற்றிய தகவலை ருக்மிணிக்கு வழங்கினார். இது ஒரு நல்ல விஷயமாகும், நல்ல விஷயமாகும். அதே போல் அக்ரூரர் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது பசுக்கள் அவரது வலது பக்கமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது. இது நல்ல சகுனத்தை ஏற்படுத்தியது. அந்த சமயத்தில் தான் அங்கே நல்ல விஷயம் நடக்கப் போகிறது, கிருஷ்ணரை பார்க்க போகிறோம் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். அதே போல் சீதா தேவி அசோகவனத்தில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய இடது பக்கம் துடித்தது. அது மங்களகரமான நிகழ்வுகளுக்கான அறிகுறி. அப்பொழுதுதான் ஹனுமான் அங்கே வந்தார். அங்கே ராமருடைய தூதுவராக தான் வந்ததாகவும் ராமர் விரைவில் வந்து தன்னை விடுவிக்கப் போவதாகவும் சீதா தேவியிடம் கூறினார். இதை கண்டு அவர் மகிழ்ச்சி, இதை கேட்டு அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். Lord Chaitanya Mahaprabhu
was born in the moon eclipse, which is always inauspicious to do anything. No one do any auspicious things on the eclipse. But Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared, and what the people were doing, they were chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And after that, everything became auspicious. So you can do all spiritual activities and any inauspicious or the most inauspicious even. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is something even more attractive than Krishna. And by his appearance, all inauspiciousness went away. He gave such an auspiciousness to this Kali Yuga. And Hare Krishna Mahamantra is such that it is so attractive even for the demons. You know, Bana Maharaj was saying that Ravana, Kumbhakarna, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, they were killed by the Lord while in fighting. When they didn't remember the Lord so much as in Dandavakra and Shishupala in the Krishna's Leela. Because the reason is that Krishna is so much attractive that throughout their life they were thinking about Krishna, but in an unfavorable way. But that Lord was so attractive. So, and that is something very special about the holy name of the Lord and about Krishna. And that holy name of Hare Krishna Mahamantra is given to us. You can imagine how much potency, the most powerful mantra that was given to us in this Kali Yuga. கலியுகத்தில் நமக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மிக 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 சக்தி வாய்ந்த மகாமந்திரமாகும். பொதுவாக சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் போன்றவை அமங்கலகரமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றியது சந்திர கிரகத்தின் பொழுதுதான். எனவே பகவான் அனைத்து வகையான அமங்கலகரமான விஷயத்தையும் மங்களகரமாக மாற்றக்கூடிய சக்தி படைத்தவர். அவருடைய தோற்றமே அமங்கலம் என்று கருதக்கூடிய கிரகணத்தின் பொழுது நடந்தது. அதே போல் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர யோகமானது அனைத்து விதமான அமங்கலத்தையும் நீக்கி மங்களகரமான சூழலை நமக்கு வழங்கக்கூடியது. அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் மிக மிக கவர்ச்சிகரமானது. அசுரர்கள் கூட அந்த மந்திரத்தினால் கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். தவத்திரு பானசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் வகுப்பு வழங்கும் பொழுது கூறியிருக்கிறார், ராவணன், கும்பகர்ணன் போன்றவர்கள் பகவானால் வதம் செய்யப்பட்டார்கள். அதே போல் ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு போன்றவர்களும் பகவானால் வதம் செய்யப்பட்டார்கள். ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட பகவானின் வடிவம், நரசிங்கதேவர் வடிவம், ராமர் வடிவத்தின் மீது அவ்வளவு கவர்ச்சி அடையாதவர்கள் தண்டவக்கரனாகவும் சிதுபாலனாகவும் 3வது யுகத்தில் தோன்றிய பொழுது கிருஷ்ணரின் வடிவத்தில் அவ்வளவு கவர்ச்சி அடைந்தார்கள். கிருஷ்ணரின் நாமத்தை அடிக்கடி உச்சரித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். எனவே இந்த மகாமந்திரம் மிக 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 சக்தி வாய்ந்தது. கடும் அசுரர்கள் கூட இந்த கிருஷ்ணரின் மகாமந்திரத்திலும் வடிவத்திலும் கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். எனவே இது கலியுகத்தில் நமக்கு கிடைத்தது மிக பெரும் வரப்பிரசாதமாகும். அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So when Krishna made appearance in this prison, the doors were automatically opened. The constellation of the stars got automatically arranged. Rohini star was properly positioned. And there was happiness inside of all the citizens that they were unable to understand why is that they are able to feel some peace and happiness there. Not only from Krishna's side or Vasudeva's side, even with the Kamsa side also. They don't know what it is. And they couldn't figure out because the Lord came, so he was giving happiness to everyone. And for the Devatas, they were very in ecstasy. The devotees were very jubilant in this thing. So the Lord presence, it makes holy, auspicious and drives out all inauspiciousness. பகவானின் இருப்பாகியது அனைத்து மங்களகரமான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது. அமங்கலகரமான சூழ்நிலை அனைத்தையும் விரட்டி அடிக்கக்கூடியது. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றிய பொழுது அந்த சிறைச்சாலையில் அவர் தோன்றினார். சிறை கதவுகள் தானாக திறந்து கொண்டது. வானத்தில் இருக்கும் நட்சத்திர கூட்டம் அனைத்தும் மங்களகரமான நிலைக்கு தங்களை தாங்களே வடிவமைத்துக் கொண்டது. அந்த நிலையில் அமைத்துக் கொண்டது. உலகம் முழுவதும் அந்த இடத்தில் அந்த நாட்டில் இருந்த குடிமக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்த அமைதியை மனமாற உணர்ந்தார்கள். வசுதேவர் மற்றும் அங்கிருந்த கிருஷ்ணரின் சொந்தக்காரர்கள் அனைவருமே மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள். பகவான் தோன்றும் பொழுது அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை வாரி வழங்குகிறார். தேவர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் இந்த மகிழ்ச்சியை மனமாற அனுபவிக்கிறார்கள். So there is in the Nimitta Jnana there is Sambandha, Abhidaya and Prayojana. What is a Sambandha? It's an indication from the Lord that Krishna wants to communicate this. Then you will think that what is my relationship to Krishna at this point of signal? And what is the Abhidaya is that, you decode it. This is what Krishna wants to communicate. Then you align your desire with his desire. And Prayojana is that you execute it. And please, Prabhu.
இந்த சம்பந்தம் அவிதயம் பிரயோஜனம் நிமித்த மார்க்கத்திலும் இருக்கிறது. முதலில் சம்பந்தம், கிறிஸ்துவர் நமக்கு ஒரு அறிகுறி மூலமாக இதைத்தான் நான் விரும்புகிறேன் என்று நமக்கு உணர்த்துவார். அதன் பிறகு அவிதயா, அந்த அறிகுறியை நாம் நிறைவேற்றுவதற்காக, அவர் கிருஷ்ணர் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்முடைய ஆசையை கிருஷ்ணரோட ஆசையோடு ஒத்து போகுமாறு நாம் பார்த்துக் கொள்கிறோம். அந்த மார்க்கத்தில் செயல்பட்டு கிருஷ்ணன் விருப்பம் நிறைவேறுமாறு நாம் செயல்படுகிறோம். கிருஷ்ணன் விருப்பம் நிறைவேறும் பார்த்துக் கொள்கிறோம். மூன்றாவது பிரயோஜனம், அந்த விருப்பத்தை செயல்படுத்துகிறோம். அதன் மூலமாக கிருஷ்ணரின் விருப்பமானது நிறைவேறுகிறது. So in Nimitya Jnana, the prayojana also, they also in the context of death also they said, there are, if one is going to die, before some few years, 8 years or something and all, they will come to know. And what one has to do that from that, there's death means when you see in the mirror, your face will be squeed. You will not be able to see your face properly in the mirror. So there are some 10-15 symptoms are there. Your vision will be not proper. The sunlight you cannot see properly. There are etc. 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 There is a book called Nimitya Jnana by Bharat Chandra Das. It is only telling about this Nimitya Jnana, this one art in his whole book. So by this we can develop our relationship with Krishna and go back home, back to Godhead. இந்த நிமித்த ஞானத்தை பற்றி ஒரு புத்தகமே இருக்கிறது. அதில் இந்த நிமித்த ஞானத்தில் இருக்கும் அறிகுறிகளை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஞானத்தை பயன்படுத்தி நாம் பகவான் ஆன்மீக லோகத்தை அடைய முடியும். உதாரணத்திற்கு, ஒரு நபர் இறக்க போகிறார் என்றால் அது அவருக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்துவிடும். அதை வைத்துக் கொண்டு அவர் புரிந்து கொள்ளலாம் தான் மரணிக்கப் போகிறார் என்று. பொதுவாக அது 8 to 10 நாட்களுக்கு முன்னாலேயே தெரிந்துவிடும். சில அறிகுறிகள் மூலமாக அவர் அதை புரிந்து கொள்ளலாம். கண்ணாடியில் அவர் தன்னுடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த முகமானது பொலிவோடு இருக்காது, அது சரியாக கண்ணுக்கு அந்த பிம்பம் தெரியாது. அதே போல் அவருடைய கண் பார்வை மங்கிக் கொண்டே இருக்கும், சரியாக கண் பார்வை தெரியாது, புலன்களின் செயல்பாடுகள் படிப்படியாக புரிந்து கொண்டே இருக்கும். இது போன்ற பல அறிகுறிகள் அந்த புத்தகத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிகுறிகளில் நமக்கு நடக்கும்போது நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய இறுதிக்கட்டம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, நாம் மரணிக்கப் போகிறோம் என்று. இதை பற்றி அந்த புத்தகத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in one word, Nimitya Jnana makes one to become a Nimitta Matra, an instrument in the hands of the Lord. So that's all. So what are the takeaways? In 2 things. Nimitya Jnana is to understand what is Krishna's will and we have to align with him and execute it. And the forest fire of material existence can be put off by the transcendental knowledge coming from the spiritual master or bona fide representative of the Lord, which is, we are not this body, we are a spirit soul. So God is Supreme Lord is Krishna and we have to act for the pleasure of the Krishna. And the best way to counteract the ill effects, all inauspicious, is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Would like to invite any comments, feedbacks. Hare Krishna. Prabhu. இந்த நிமித்த ஞானம், நிமித்த மார்க்கத்தை பயன்படுத்தி நமக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் செயல்படலாம். கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிமித்த ஞானத்தின் அறிவுகள் மூலமாக அதை புரிந்து கொண்டு இந்த பௌதிக உலக சம்சார சாகரத்தில் காட்டத்தை போன்ற சம்சார நகரத்தை விட்டு வெளியேற முயற்சிக்க வேண்டும். ஆன்மீக குரு மற்றும் சாஸ்திரத்தின் ஞானத்தை பயன்படுத்தி அதிலிருந்து நாம் பெறும் ஞானத்தின் மூலமாக நாம் உடலுள்ள ஆத்மா, கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான், அவரின் இன்பத்திற்காக செயல்படுவதே நம்முடைய ஒரே செயல்பாடு என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நம்முடைய விருப்பங்கள், ஆசைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணன் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். நம்முடைய ஆசைகள் இருக்குமாறு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாகவே அனைத்து வகையான தீய விளைவுகள், தீய சகுனங்களிலிருந்து நாம் விடுபடலாம். எனவே இந்த கலியுகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணனின் துணையோடு அனைத்து விதமான அமங்கலகரமான விஷயங்கள், துன்பகரமான விஷயங்களை விடுபடுவதற்கு ஒரே மார்க்கம் ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ண, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே என்ற புனித ஜபத்தில் நாம் அனைவரும் ஈடுபடுவதே ஆகும். Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, thank you very much for this beautiful class. Regarding this Nimitta Jnana, in Kali Yuga it is very difficult. Actually we have to spend our time. That's what Chaitanya Mahaprabhu regarding the regardless of Nimitta Jnana, just chanting that Nama Sankirtan to attain this goal of that life, that is Krishna Prema, we can attain. Not this lifetime, but that purifying ourselves regarding that process, angas of bhakti, devotional service, to please Guru and Krishna, it's possible. So Nimitta Jnana in Kali Yuga, it's very difficult and we have to concentrate. Oh, this happened, that happened, then we have to focus on this, means little time will be wasted. I can say like that. For myself I am saying, because so much disturbances here in Kali Yuga.
So it's very difficult to follow this Nimitta Jnana. It's a very simple and easy thing that Nama Sankirtan, that is Yuga Dharma. Like that I feel. Is it correct? நிமித்த ஞானத்தை கலியுகத்தில் கடைபிடிப்பது மிகவே கடினம். ஒவ்வொரு அறிகுறியும் படித்துக்கொண்டு புரிந்து கொண்டு அதனால் இது நடக்கிறது என்று புரிந்து கொள்வது கலியுக மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட சாத்தியப்பட்ட செயலாகும். எனவே அதை படித்து புரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டு பக்தி மார்க்கத்தில் நாம் கவனம் செலுத்தினாலே போதும், நாம் அனைத்தையும் சிறப்பாக கவனித்துக் கொள்ளலாம் என்று புரிந்து கொள்கிறேன். இந்த புரிதல் சரியான புரிதலா? Yeah, what you are saying is right. See, in partially you are right, and partially this knowledge is also important. See, we see astrology for matchmaking, we see Vastu for constructing a house, and there is each and everything, every activity is controlled by the higher authorities, and you cannot violate it. Prabhupada, when he was there, even Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to see the muhurta while going. On Thursdays in the afternoon, he will not travel because that is in the Rahu Kala. So they follow these things because it's you cannot. The Prakriti works in certain way. So they accept it and they see that and they respect and go. So it's what do you call our ignorance. This is how the material world is functioning like that. And apart from it, say for example, suppose even if you fail for a devotee, he doesn't understand the indications, he is unable, he is ignorant of it, but he is trying to serve the Lord. Even if it is a failure, there is no failure, because what will happen is that such failure will make him closer to Krishna. Take for example Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj know that this gambling is bad. He told that no, this is not good. My heart is accepting. But when he said that Draupadi, you marry the five this thing, you take share among this thing. When she was asked, Draupadi asked, he told, my heart didn't say this is wrong. But for the gambling, he said this is not right. Something he said that. So, but after that, he has to face the consequences for exile, for years of exile, all those things. But in due course of the time, what happened? It increased his devotion to the Lord. So for us, even if it is good or bad, it is only going to enhance our devotion to Krishna. But what is the indication from the Prakriti? That we have to know. What is what Krishna wants us from us? Sometimes Krishna says that don't do it. Krishna will send through someone. We feel in our mind it will pop up. That's all. There is nothing beyond that. Thank you, Prabhu. Another question actually in chanting Hare Krishna. பொதுவாக இந்த ஜோதிடத்தின் மூலமாக நாம் திருமணம், வீடு கட்டுவது, வாஸ்து போன்ற அனைத்தையும் பார்ப்போம். ஆனால் அனைத்துமே உயர்ந்த சக்தியால் நிர்வகிக்கப்படும் காரணத்தினால் அதை நாம் அந்த உயர்ந்த சக்தியின் சட்டத்திட்டத்தை மீற முடியாது. சில பிரபுபாதர் மற்றும் பக்திசித்தர் சரஸ்வதி தாக்கூர் கூட ராகு காலத்தில் சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் ராகு காலத்தில் எதையும் செய்ய மாட்டார். பிரகிருதி ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே நாம் அதை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நம்முடைய செயல்களை நாம் வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் இந்த துன்பமான காலம் வரும் பொழுது பகவானுக்கு அருகாமையில் செல்கிறார்கள். பகவானுக்கு மிகவும் கஷ்டத்தை கண்டு சந்திக்கும் பொழுது பகவானுக்கு மிகவும் அருகாமையில் செல்கிறார்கள். பகவானை பற்றிய நினைப்பு பக்தர்கள் மனதில் அதிகமாக ஏற்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜர் கூட சூதாட்ட காலத்தில் சூதாடும் பொழுது அவருடைய மனதில் பட்டது இது தவறு என்று. ஆனால் அவர் அதை தடுக்க முடியவில்லை. அதே போல் திரௌபதி 5 நபர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுது யுதிஷ்டிர மகாராஜர் மனதில் அது ஒரு தவறான நிகழ்வாக படவில்லை, அது இருக்கத்தக்கதாக தான் பட்டது. இது போலத்தான் நம்முடைய மனதில் சில அறிகுறிகள் மூலமாக நாம் செய்த தவறா சரியா என்பது தெளிவாக புரியும். அதை புரிந்து கொண்டு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த விளைவுகளானது நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப அமையும். ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருக்கும் பக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும். பக்தி மார்க்கத்தில் அதிகமாக நாம் ஈடுபட வேண்டும். பகவானுக்கு அதிகமாக சேவை செய்ய வேண்டும். இதை நாம் சரியாக கடைபிடித்தாலே போதும், நமக்கு வரக்கூடிய இன்ப துன்பம் அனைத்தையும் பகவானை பார்த்துக் கொள்வார். Hare Krishna Prabhu. Then another question regarding that chanting Hare Krishna Mahamantra. You said Prabhupada chanting Nama Sankirtan, rain came, and in Madurai all incidents. But Prabhupada never indicates that by chanting Hare Krishna Mahamantra you do that karma kanda like that. It is actually transcend. It is side product. You can accept it is work. It's nice only. But that main thing, that main goal is doing Nama Sankirtana and chanting to reach that main goal, Krishna Prema. That one, not in this life, but slowly. That is the main, because our mind is very contaminated.
then again it is induced to do, okay, we will get whatever we think by chanting Hare Krishna Mahamantra, we will get that karma kanda. That is dangerous also there regarding this. Krishna is just like a father. He will not give whatever the child Hare Krishna wants. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தின் மூலமாக நாம் விரும்பும் அனைத்தும் கிடைக்கும் என்று புரிந்து கொள்வதும் ஆபத்தானது. ஏனென்றால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் மூலமாக நாம் கிருஷ்ண பிரேமை அடைய வேண்டும், அதுவே பிரதான நிலைக்காகும். ஆனால் பிரபுபாதர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபித்தார், மழை பெய்தது என்று நீங்கள் கூறும் பொழுது அதை கேட்கும் மக்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வைத்தால் நாம் விரும்பும் அனைத்தும் கிடைக்கும் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளாமல் இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது மாதாஜியின் கேள்வியாகும். So here, suppose he has come to Krishna and he has got something, and he'll give both material auspiciousness, material wealth also. And if due course of the time, if he finds that this material wealth is an impediment, then Krishna will take away. If he considers that, because he is considering this is his property, when he has this mentality, Krishna will take away. Then he will make him understand this is Krishna's property, this is not my property. So Krishna is all, it's not one sided. Whatever he asks, he will keep on giving like that. Actually, what we are thinking, கிருஷ்ணர் நாம் கேட்கும் அனைத்தையும் கொடுத்து கொண்டே இருக்க மாட்டார், ஒருமுகமாக செயல்பட மாட்டார். ஒரு பக்தருக்கு பௌதிகமான ஐஸ்வர்யத்தை வழங்குவார், ஆனால் அது அந்த நபரின் பக்திக்கு தடையாக செயல்படுகிறது. அதனால் அந்த பக்தர் பக்தியில் முன்னேறாமல் இருக்கிறார் என்பதை கிருஷ்ணர் புரிந்து கொண்ட உடனே அந்த பௌதிக ஐஸ்வர்யத்தை பின்னெடுத்துக் கொள்வார். எனவே நாம் விரும்பும் அனைத்தையும் கிருஷ்ணர் கொடுப்பார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. நமக்கு எது தேவையோ அதே கிருஷ்ணர் நமக்கு வழங்குவார். but our goal, I am saying, actually our goal is to serve Krishna devotees, Guru, and reach that Krishna Prema. Yeah, for devotees, yes. Because we are in knowledge, we know that Krishna Prema is this thing. These material things are temporary. We should not go behind that. நம்முடைய இலக்கு கிருஷ்ணர் ஆன்மீக குரு மற்றும் கிருஷ்ண பக்தர்கள் சேவை செய்வது தானே. இதை நாம் புரிந்து கொள்வது சரியா என்பது மாதாஜியின் கேள்வி. நாம் இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பிரதிநிதியாக ஆன்மீக குருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையின் பிரதான இலக்காகும். இதர பௌதிக விஷயங்களால் நாம் கவர்ச்சியடைந்து இந்த பிரதான இலக்கை விட்டு விலகி செல்லவே கூடாது என்பது பிரபுஜியின் பதிலாகும். Yes, Prabhu. Thank you. Any online question? No, Prabhuji. There are no online questions. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय. नमः. श्रीमद् भागवतम की जय. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. जय.